Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the Islamist Hamas brutally murders hostages before IDF forces extract 6 bodies that after 330 days of captivity. Prime Minister Benjamin Netanyahu pledges to settle accounts with Hamas, including all of its leadership. Tens of thousands of Israelis flood the streets of Tel Aviv and Jerusalem, calling on the government to bring about a deal that would bring the hostages back as soon as possible. The abhorrent Islamist Hamas organization managed to plague Israel with sorrow, fury, and confusion as the Palestinian terror group murdered in cold blood 6 hostages that shortly before IDF forces entered a subterranean hideout in which they located and then extracted the respective bodies who've been held captive by Hamas in brutal conditions for a total of 330 days. על פי הערכה הראשונית העומדת ברשותנו, הם נרצחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס זמן קצר לפני שהגענו אליהם. הם נחטפו חיים בבוקר 7 באוקטובר על ידי ארגון הטרור חמאס. גופותיהם הותרו במהלך הלחימה ברפיח במנהרה תת-קרקעית, במרחק כקילומטר מהמנהרה ממנה חילצנו לפני מספר ימים את פרחן קדי. מאז איתורו של פרחן ניתנו לכוחות דגשים על פעולה זהירה ומבוקרת אף יותר מהרגיל, מתוך ההבנה ויתכן כי ישנם חטופים נוספים במרחב. לא עמד לרשותנו מידע על מיקומם המדויק של החטופים. מעל הקרקע התנהלה לחימה והכוחות חיסלו מחבלים גם במהלך הקרבות שהתנהלו שם אתמול. הכוחות פועלים בשטח גם בשעה זו. Prime Minister Benjamin Netanyahu responded to the cold-blooded murder of the 6 hostages, including a dual American-Israeli citizen, as well as another dual Russian-Israeli national. אנחנו ביום קשה. לב העם כולו נקרע. יחד עם כל אזרחי ישראל, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי מהרצח הנורא בדם קר של 6 מחטופינו. כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ורב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונם לברכה. השם ייקום דמם. יחד עם העם כולו, רעייתי ואני משתתפים ביגון הכבד של המשפחות. כולנו מתאבלים יחד עימן. Netanyahu went on to commend the Israeli forces who extracted the bodies from Hamas's subterranean hideout, while further pledging that the Islamist terror group will pay the price for its heinous crimes. Netanyahu, who made his televised statement yesterday, further highlighted to Israeli citizens that the state of Israel faces Iran's terror arms on multiple fronts, including in the West Bank district of Judea, where 3 police officers were shot dead by an armed Palestinian terrorist as they were traveling to their base near the town of Hebron. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות, באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח 3 שוטרים בחברון. רעייתי ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחותיהם. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס ב7 באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע ב7 באוקטובר, מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. One of the 3 policemen who was laid to rest following yesterday's deadly attack, 61-year-old Roni Shakuri, was the father of Mol Shakuri, a police officer who was killed during the abhorrent Hamas onslaught of October 7th of last year. בשבת השחורה של 7/10 איבד רוני את ביתו הגיבורה מור זיכרונה לברכה, אשר נפלה בקרבות הגבורה מול מחבלי חמאס הנתעבים בתחנת שדרות. מור זיכרונה לברכה שירתה כסיירת בתחנת שדרות
ונפלה לאחר קרב הירואי מול מחבלי חמאס על גג התחנה. על אף הטרגדיה, האובדן והכאב הרב, המשיך רוני בתפקידו מתוך שליחות ומתוך תחושת שליחות עצומה. הבוקר, בדרכו לעבודה, יחד עם עוד 2 מחבריו, רנ"ג הדס ברנץ ורפ"ק אריק בן אליהו, נורו ה3 על ידי מחבלים בני עוולה. רוני פונה לבית החולים במצב אנוש, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. It is important to note that the IDF, in close cooperation with the ISA or Shin Bet, located and subsequently eliminated the terrorist responsible for the shooting attack that claimed the lives of the 3 police officers earlier in the day. The terrorist was identified as Mohannad al-Assoud, a 31-year-old from the Palestinian village of Idna, a member of Palestinian President Mahmoud Abbas's Fatah faction, who formerly served in the Palestinian Presidential Guard of the Palestinian National Security Forces. Reverting to Netanyahu's address, in which he also insisted that Jerusalem was doing everything to retrieve the hostages from Hamas captivity. המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל משא ומתן אמיתי. לפני 3 חודשים, ב-27 במאי, ישראל הסכימה לעסקת שחרור חטופים בגיבוי מלא של ארצות הברית. החמאס סירב. גם אחרי שארצות הברית עדכנה את מתווה העסקה ב-16 באוגוסט, אנחנו הסכמנו והחמאס שוב סירב. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. אנחנו בצדנו לא נרפה. ממשלת ישראל מחויבת, ואני מחויב באופן אישי, להמשיך לחתור לעסקה שתחזיר את כל חטופינו ותבטיח את ביטחוננו ואת קיומנו. Despite extensive efforts to reach a hostage release outline in exchange for Israeli concessions, senior intelligence officials have told TV7 that Hamas was unlikely to budge from its hardline position since it identifies a growing rift within Israeli society that may ratchet up pressures and by doing so also force Netanyahu's hand to succumb to the terror group's demands, particularly regarding the presence of the IDF in the strategic Philadelphia corridor, which serves Hamas as the sole lifeline to rearm and refresh its heavily battered ranks. In an attempt to remove the option of withdrawal, Jerusalem's Security Cabinet on Friday approved operational maps that maintain a military presence in the strategic corridor, rendering Hamas's demands mute. Nevertheless, after Hamas murdered the 6 hostages as IDF forces were closing in on the subterranean hideout, Defense Minister Yoav Gallant released a statement urging Prime Minister Netanyahu to reverse the decree, warning that, while, quote, "It is too late for the hostages who were murdered in cold blood, we must bring back the hostages that are still being held by Hamas." In response, Netanyahu stressed to his defense minister that while he is no longer eager to rescue all of the hostages from Hamas captivity, reneging on the cabinet's crucial decision to maintain a military presence along the Philadelphia corridor would only embolden Hamas to murder additional hostages for the purpose of achieving their objectives at the expense of Israel's national security interests. And while Netanyahu and Gallant are seemingly not on the same page, yesterday Israel's major labor union sought to grant the position of Jerusalem's top defense official tailwind by announcing a general strike. אני כרגע אומר שביתה מלאה, מוחלטת. ללא הגבלת זמן? כרגע, מחר, נראה לאן הדברים הולכים, וזה לא דבר פשוט להשבית את המשק, ואתם יודעים כמה אחריות גיליתי ב-11 חודשים האחרונים. לא עוד. אני קורא לעם ישראל לצאת לרחובות היום בערב, מחר, תעזבו את מקומות העבודה. אני קורא לכל הארגונים הכלכליים במדינת ישראל, לכולם להצטרף לשביתה. מחר אנחנו חייבים לזעוק
את זעקת הארץ האהובה שלנו. חייבים לזעוק את זעקת החטופים, העקורים, ההרוגים שלנו. חייבים להחזיר את מדינת ישראל לשגרה. Despite his announcement, the general strike today was relatively limited, with the majority of businesses across the country maintaining business as usual. Nevertheless, at Ben Gurion International Airport, disruptions were reported. Unfortunately, we found out that our flight to Greece was postponed. Because of the strike there is in Israel, because of the kidnapped people who are held by the Hamas in Gaza. I feel that I support this strike because really all of the people in Israel want our friends and brothers to come back from Gaza and be free. Meanwhile, tens of thousands of Israelis flooded the streets of Tel Aviv and Jerusalem to express their sorrow and frustrations and called upon the government to do everything necessary to return the hostages home as soon as possible. Thank you for watching TV7 Israel News. Please pray for the peace of Jerusalem and the redemption of Israel. I'm Jonathan Hesson, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.